This is a question from projection of lines. Line AB 100 mm long is 30 degrees and 45 degrees inclined to HP and VP respectively. So true inclination of the line with HP is 30 degree and the actual inclination of the line with VP is 45 degrees. Angle phi is equal to 45 degrees. End A is 10 mm above HP and its VT is 20 mm below HP. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എൻ്റെ എയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് എ വെരി ഓർഡിനറി വൺ. എൻ്റെ എയുടെ പാർഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷനും പിന്നെ വി ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് ഇൻവോൾവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ടോപ്പ് വ്യൂ ലെങ്ത് ജോമെട്രിക്കലി ഓർ ഈവൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി വി നോ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. സോ ട്രൂ ലെങ്ത് 100 mm ആണെങ്കിൽ and theta is equal to 30 degree, then top view length mathematically will be 100 into cos 30. That will be cos 30 is 0.866. So 100 into 0.866, that is 86.6, approximately 87 mm. And now the angle phi is 45 degree and true length is 100 mm. So front view length will be mathematically equal to true length times cos phi. So here 100 into cos 45. So 100 into 0.707, so approximately 71 mm. So we can get the length even by constructing the right triangles. We can get the top view length and front view length separately. But where to construct, that is the real question now. So from the details, if you proceed ahead, so what usually we do is we will draw an XY line to start with. Let's say this is the XY line. And let us mark this XY, and thereafter we will mark BT and try to get the locus of A dash and all. So this is XY. So we will start from the information of VT now. So unlike the earlier cases, VT is 20 mm below HP. So that means VT is 20 mm below XY you can mark. So what we can do is take 20 mm below, 20 mm below, and thereafter we can locate, that is for the dimensioning. So this is at the level of 20. So I am going to mark VT now. So VT here. So this level I have my VT. So this is VT, and the distance here 20 mm below HP, that is 20 mm below XY. So located VT now, and the projection of VT on XY, so that is V. And we know the collinearity aspects. Small v, HT, horizontal trace, and plan points are collinear. Small a, small b are collinear. Similarly, VT and small h, then a dash b dash are collinear. So we know very well. So 10 mm above HP we have the end A. So 10 mm above HP I have this. So I will draw a long line so that later on this can be the reference for the angles and all. Similarly here in the VT side also. So we may be requiring that later. That 20 mm below XY. Through VT I am drawing a horizontal line. See, like this. Now what exactly we know now? This is A dash. See, yes, here this 10 mm above XY we have the location of A dash, but we don't know where it is. And so what I am going to do is I am going to mark the distance. So here that is 10, and this is dimensioning, part of dimensioning 10 mm, and this is the locus of
A dash. So A dash will be anywhere on this, we cannot pinpoint now. So now the angles, we will proceed from the angles. See, usually the angles, we take from either A dash, B or B dash, or some point on the plan length and elevation length. But this time, so we have the reference V and VT only. So what we can do is, from V, because V is the part of the top view and VT is the part of front view. So we will take that top view angle, that is top view angle in the sense, the actual angle we mark in the top view region. So top view region we mark angle phi. So phi here is 45 degrees. So let me write theta here is 30 degrees and angle phi is equal to 45 degrees. And true length of AB is equal to 100 millimeters. So we will mark theta in the front view region and angle phi in the top view region. Since your A dash endpoint A is 10 mm above HP, so you will assume that that point is in the first quadrant, and then we will proceed accordingly. So now what I can do is, I will consider the portion below XY as the top view region and the portion above XY as the front view region. So accordingly I will proceed. So I will take the angle theta here is 30 degree I will take from VT, but front view region is the region above XY, that is our assumption, and naturally even otherwise your A dash is above XY. We will take we will take 30 degree at VT. So VT, that angle is that angle is theta. So we take theta here. This is a true length line, it is not apparent length line, so you cannot directly get A dash from there. So this is the true length line. So important point is, after getting this, let me mark the angle here, so that reference is complete. This angle here is theta, this theta is equal to 30 degrees, and in fact this is also here also I will mark, so that this is actually theta, this is 30 degree. In fact we have taken the angle from VT. And now what we will do is, we will mark a point, this true length line intersection of this one and locus of A dash. It is not actually the original A dash, but we will try to mark it as some A1 dash. Definitely you can mark the true length on that line, because the true length is given as 100 mm for the line AB. So we are going to mark 100 mm on the line. Let's say that 100 mm after marking, let's say it is this much. So here I have the true length of AB, which is 100 mm. So once you have this true length, now we got a point, and now that right triangle construction is complete to get the top view length, because it is a triangle involving theta and the true length, and they will project up to, since we have started from VT and we have to project this distance up to actually V. So let me do one thing, so I will project up to VT, and thereafter what we require is up to V. And now again we will draw a locus line also at this point. So if you draw a locus line, we know that this locus line definitely is for B dash. So at the end of the right triangle, so we are going to mark that point as B1 dash. It is not B dash, but you will get locus of B dash from this. I am going to name this as B1. Okay. So now we have the top view length of the line AB available from A1 dash up to this, and that also we can mark. If you want, you can mark it, but that is not a major reference line. That's again another concern, because A1 dash is an arbitrary point. So here we have the
top view length of AB. So to make our understanding clear, I am going to mark that one also. So this is this length. See, this length is top view length of AB, that is small AB length. Okay, and now what we do is similar to this 30-degree angle, VT in the 30-degree മേളിലോട്ട് എടുത്തതുപോലെ അത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ റീജിയൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തത്. വി ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ റീജിയനിലേക്ക് ആംഗിൾ ഫൈ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആംഗിൾ ഫൈ ഈസ് 45 ഡിഗ്രി. സോ വി വിൽ നൗ ടേക്ക് 45 ഡിഗ്രി ഫ്രം വി. That is 45 degrees. The angle is more steeper. Let's say this is that line, and let us mark the angle also. So here we mark angle phi. Phi is equal to 45. അത് കീഴ്പോട്ട് എടുത്തത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ റീജിയനിൽ തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ ടോപ്പ് വ്യൂ റീജിയനിലാണ് ആംഗിൾ ഫൈ 45 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആംഗിൾ phi in the top view region below xy. Okay, now a1 ഡാഷിൻ്റെ ആ റെഫറൻസ് വെർട്ടിക്കലി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എടുത്തത് അത് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം, ട്രൂ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ലെറ്റ് us say a1 ബട്ട് നോട്ട് ദ ഒറിജിനൽ a dash and a. So a and a dash, but it is a1 and a1 dash. Okay, a1 dash b1 dash 100 mm ആണെങ്കിലും ട്രൂ ലെങ്ത് ലൈനാണ്. പക്ഷേ vt മുതലുള്ള ലെങ്ത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റാദർ ദാൻ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ആൻഡ് എ ബി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വി ടി മുതൽ എടുക്കുന്നതായിട്ട് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ. കാരണം ഇവിടെ വി ടി ആൻഡ് സ്മോൾ വി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പാർട്ട് ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ പാർട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വി ടി മുതൽ ബി വൺ ഡാഷ് വരെ ഉള്ള ആ ട്രൂ ലെങ്ത് ലൈൻ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടോപ്പ് വ്യൂ ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ടി മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ ഉള്ളതാണ്. ദിസ് മാച്ച് സി അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് മേളിൽ ഞാനൊരു എക്സ് വൈയിൽ B1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് റീസൺ ഉണ്ട്. B1 അത് തന്നെയാണ്. സോ ഈ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ലെങ്ത് സ്മോൾ എ ബി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈൻ എ ബിയുടെ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ വി ടി മുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ ഉള്ളതാണ്. അത് ഞാനിവിടെ വി മുതൽ B1 എന്നുള്ളത് സെയിം ലെങ്ത് ആണ്. ആ സെയിം ലെങ്ത് അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിവിടെ A1 എന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ A1 നിന്ന് ട്രൂ ലെങ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ട്രൂ ലെങ്തിൻ്റെ പോർഷനാണ്. ഇവിടെ A1 ഡാഷിൽ നിന്ന് 100 mm മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ ഈ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് A1 നിന്ന് അത് എ എന്നുള്ള ആക്ച്വൽ ടോപ്പ് വ്യൂവിലെ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആദ്യം നിന്ന് ട്രൂ ലെങ്ത് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം വി 45 ഡിഗ്രി ലൈൻ in the top view region. So A1 നിന്ന് നമ്മൾ 100 millimeters മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇൻറ്റൻഷൻ. സോ TL, this is true length line of AB again, AB, and this is 100 mm. So after marking 100, so you'll get a point. Maybe it is more steeper one. So therefore that 100, maybe somewhere here, let us say, let this be 100. And this point we cannot name B, but we will name as B1. The advantage is, so we will get the front view length from this right triangle which we are going to draw now. See, how do you construct it? നമുക്ക് A1 ഡാഷിലൂടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ വരയ്ക്കുകയാണ്. ലോക്കസ് ഓഫ് B you will get if you draw a horizontal through B1. ട്രൂ ലെങ്ത് ലൈൻ 100 mm മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കിട്ടിയ പോയിൻ്റാണ് B1. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ലോക്കസ് ഓഫ് B is available. So once you have locus of B, the next procedure, that's very simple now, because we can locate B now. How do you locate? Because top view length of the line from VT to B1 dash, അതാണ് ട്രൂ ലെങ്ത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടോപ്പ് വ്യൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വി മുതൽ B1 വരെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വി സെൻറ്ററാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കോമ്പസിൽ B1 എടുത്തിട്ട് B1 നോട്ട് ഫ്രം VT ബട്ട് ഫ്രം V. ഓക്കെ, സോ B1 എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും പാർട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ലെങ്ത് ഇഫ് യു റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, സേ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി V as center, B1 as radius. So you rotate the distance and move it downward. So approximately it will be like this.
let me mark it properly. And now we are in a position to complete the solution, because see the point here is, see this point which I am marking here is the original B which we are searching for, B. And now once you get B, locus of B dash is here. The problem is almost over now, provided the finishing formalities. See, this is the point, the next point B dash now. See the point here, you know this point, this is your B dash. Okay, and once you get that, now you join from, not from A1 dash. See, you cannot join from A1 dash because we start with VT innum V innum. So VT part of the front view and V is the part of the top view. Okay, so we join cheyan pogunnathu V modale B vareyum, V modale B vareyum, see like this, and thereafter from VT to B dash, see like this. And now the real question is, what about A and A dash? അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ A1 dash എന്നും A1 dash എന്നും A1 എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലൈനിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എ ഡാഷും എയും കിട്ടും. നമുക്ക് എ ഡാഷ്, സി എ ഡാഷ് വിൽ ബി, സി locus of A dash നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. See, it's here, I will show you locus of A dash. So A1 dash അതിലൂടെ ഉള്ളതാണ്. So definitely this point, see the point which I am marking over here, this is the original A dash. And here, if you project it vertically downwards, you will arrive at this point itself. See, so we'll have a check, and so it will be here itself. See, and that point will be this point which I am marking. Point on the horizontal line through A1, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ A എന്ന് പറയുന്നത്. So finally the projections are over. See, പ്രോബ്ലം വളരെ ഓർഡിനറി ആകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എയുടെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് എയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതല്ല ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. See, A dash B dash, so we have to darken that. I mean, that should be the projection, part of the projections required A dash, B dash and AB, projections of AB, top view and front view A dash, B dash, and top view now is AB. Now the projection is over, and now we have to get the horizontal trace also. So how to get the horizontal trace? Just like the vertical trace, we have the collinearity of horizontal trace also. So A dash, B dash, horizontal trace is the part of top view extension. So here we have, wherever the top view touches xy, that is V, and its projection on elevation extension is VT. Similar to that, ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ബാക്കിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, see this point, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ബാക്കിലേക്ക് VT മുതൽ VT A dash B dash അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ XYയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, that will be your H. So H is the part of front view extension. And what about HT? And from H, see, once you get H, you draw a vertical from H to the top view extension. Top view extension എന്ന് പറയുമ്പോൾ V, then to the point A, then to the point B. V നിന്ന് എയിലൂടെ പോകുന്ന B വരെ പോകുന്ന ആ ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ പാർട്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എച്ചിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. So you will get the horizontal trace. See the collinearity, V, HT, A and B are collinear. അതുപോലെ small h, VT, A dash, B dash are collinear. അപ്പോൾ HT എന്ന് പറയുന്നത് some distance. HT is actually a point on the horizontal plane. So some distance in front of VP. കാരണം XYക്ക് താഴേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. H മുതൽ HT വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ, that is the distance of the horizontal trace in front of VP in this question. So this completes the solution.